হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য স্ট্রিম। কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? ওকে, যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। ওয়ালাইকুম আসসালাম আব্দুল্লাহ ভাই, কি অবস্থা আপনার? আজকের ম্যাচ আছে হচ্ছে 10টায় সাউথ আফ্রিকার আর কি, তারপরে সুইজারল্যান্ড, কানাডা, মেক্সিকো। ওকে, দেখি আজকের ইভেন্ট কি কি নতুন ইভেন্ট দিছে। ওকে, ডিভিশনের প্লেয়ার এটা পেয়েছে না ভাই, কালকে রাত্রে হুট করে নেট চলে গেছে, কারেন্ট চলে গেছে, পরে ডিভিশন খেলা হয় নাই। 1600 পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার আমরা ট্রাই করব শুরু থেকে ডিভিশন খেলার। 50, 60, 70, 120। ওকে, নতুন কোনো প্যাক আসছে? নতুন কোনো প্যাক নাই। হুম, কালকে ইংল্যান্ডের ম্যাচে আপনার আইডির নাম কি? কোন আইডির নাম ভাই? এই যে আমার আইডির নাম। যারা যারা স্ট্রিমটা দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। প্যাক আসছে কি? হুম, ন্যাশনাল স্টার সেটা তো আগেই ছিল। ওকে, 7 ডে অফ ওয়ার্ল্ড কাপ, 7 ডেজ। ভাই আমার আইডি দেখেন, দেন আইডি দেন দেখি। এই উইকে কোনো ইপিক বক্স দেয় নাই কোন আমি? হ্যাঁ, ওয়ার্ল্ড কাপ চলতেছে না এখন, তো ওয়ার্ল্ড কাপের প্লেয়ার গুলো দিবে ভাই। কালকে ইংল্যান্ড এটা খেলা খেলছে। আরে, যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে সবাই লাইক করে দিয়েন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। পর্তুগাল জঘন্য খেলছে। তো স্যাড। জি,
HID জাহিদ এন কি করবে না জঘন্য খেললে। জাহিদ ভাইয়ের কালেক্টিভ স্ট্রেংথ হচ্ছে 3254, লং কি আউট ওয়াইড প্লে ক্যান্টোনা হ্যাজার্ড তুরাম টপ প্লেয়ার গুলো নিয়ে বসে আছে জিকো। ভাই একটা ফ্রেন্ড ম্যাচ খেলি, 1 বছর 5 মাস আইডি ভাই, সেই আইডি বানাইছেন তো। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো ভাই, ওয়েট করেন, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ হবে, সমস্যা নেই। ভাই নতুন কোনো ম্যানেজার নিছেন? ভাই না, আমি ম্যানেজারের হতাশায় ভুগতেছি। আচ্ছা আমরা একটা কয়েনের ম্যাচটা আছে সেটা খেলে নিয়ে এসে আবার দেখবো, যদি কারো আইডি রিভিউয়ের প্রয়োজন হয়। কয়েনের ম্যাচটা আছে সেটাই, ম্যানেজার ছাড়া ভাই পুরা বাজে সিচুয়েশন চলতেছে। আগের কোনো ম্যানেজারই আমার কাজ করতেছে না, এই জন্য কালকে মানে ডিভিশন পুশ দিছি আমি, কালকে ডিভিশন পুশ দিছি আমি শুধু স্ট্যান্ডার্ড ম্যানেজার নিয়ে খেলে, বুঝছেন। আচ্ছা কয়েনের ম্যাচটা খেলি তারপর আবার ইয়ে করবো, এখন আইডি চেক দিব এখন। হুম 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 হুম। না 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 না। হুম 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 হুম। হুম 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 হুম। চালিয়ে ফ্রান্সের ম্যানেজার কি ভালো হবে এলবিসির জন্য? ভাই ফ্রান্সের বর্তমানে কাঁপাই দিতেছে, ফ্রান্সের ম্যানেজারটা কাঁপাই দিতেছে। আমার যতবারই ফ্রান্সের ম্যানেজারটার সাথে খেলা পড়ছে নাই, আমাকে হারতে বাধ্য হওয়া লাগছে, সব কোনামির স্ক্রিপ্ট। নতুন কয়টা ম্যানেজার দিছে চিন্তা করেন, প্রত্যেকটা প্যাকের সাথে ম্যানেজার, প্রত্যেকটা প্যাকের সাথে ম্যানেজার। হুম 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 হুম। কয়েনের ম্যাচটা খেলে নি, আরো কয়েনের ম্যাচ আছে ইয়াগুলার, ইআই এর সাথে যেগুলার, ওগুলো আমি খেলেই নেই। ওইখানে যে 70 কয়েনের 75 কয়েনের ম্যাচ আছে আমি জানিই না। হ্যাঁ ক্যাপেলোর দিন শেষ, ক্যাপেলো বাগে খাইছে, So what a sight this ক্যাপেলো is. দিয়ে আর খেলা হয় Every না। edition of this crowd competition just seemingly bigger and better still. Faces of course have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new ভুল expectations. পাস দেয় বেশি And well, ক্যাপেলোর। maybe, just maybe, this time
It will be your turn. CR7 কালকে হেগে দিচ্ছে। Well, the pre-match আরে বল build-up has বানাই been দিতেই পারে নাই, fantastic. থাকবে না Now, তো কি the করবে। game itself. So we're very much on the way now. আমি হলাম নিরপেক্ষ দল। Well, there's a big game player, if ever there was one. Iniesta, universally admired. So what do we expect from him today, Jim? Well, he's the master of time and space, Peter. He finds those little pockets in dangerous areas, moves the ball forward, taking people in the narrowest of spaces and delivers precision balls. And he does it pretty much better than anyone else. Class. এমডি না দিম আইডি রিভিউ। Looking to progress ব্রো the ball. আইডি রিভিউ দেরি আছে, No margin for error there at all. আগে ম্যাচ খেলি ম্যাচ। Now it's Messi. Knocks it into space. আইডি রিভিউ হবে Across to ওয়েট, intercept that. কানেক্টেড থাকেন আইডি রিভিউ হবে পরে। And Danny Olmo. ক্যাপেলো কামব্যাক করার আর চান্স Here's নেই। Yamal. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Triol deals with that comfortably. Iniesta! Dispatched clinically. And we have liftoff. That is lovely. Finished with amazing expertise. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. এখন না ভাই, আমাদের আইডি রিভিউ হবে So পরে। we have had the first significant moments. ফ্রেন্ডলি ম্যাচ It is আইডি রিভিউ 1-0. শেষের দিকে করব, Well, he's certainly happy কারণ with সন্ধ্যার that. টাইমে Might তখন want আর to খেলা extend যায় না, the build-up, you know. তখন আর অনলাইন ম্যাচগুলো ডিভিশনের খেলা যায় না। Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, আগে it's not the ক্যাপেলোর best এই when it comes to পাসগুলো খুব decision বেড়ে making. যেত, Okay, এখন আর কাজ করে না। initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And back to the keeper. Kunde. Could be danger here. 4000 পয়েন্ট জমাইছি, ফ্রান্স ও পর্তুগাল প্যাক নিচ্ছি, ভালো করছেন, Real chance now. একদম ভালো করছেন। Messi. এই ম্যানেজার দিয়ে এখন টানা ম্যাচ খেলেন। Messi. Kunde. Win ratio does বেশি really পাবেন। well to win the ball there. And here's Forlan. Threads one in. Oh, that's wonderful alertness. No messing about, just ফ্রান্স bludgeoned নিছি আমি, away. ভালো করছেন। And here's Forlan. And here's Mbappe. That is good strength. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that's a foul. A simple decision for the খুব referee. কষ্ট হয়ে যায় এই ম্যানেজার দিকে। কি রে, A straight red card. Barcelona are down to 10 men. এই টাচ অ্যান্ড ফ্লিকের মায়ের বাপ। Yaya Toure. There will be 1 minute added time. Xavi, the arch schemer, always. And that's হ্যাঁ, নতুন ম্যানেজার তো পারফরমেন্স ভালো থাকবে, নেক্সট 2-3 সিজন তো ভালো plenty of পাবেনি। talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Barcelona trailing by the tightest of margins at half-time. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves. Too tentative. দেখতো জ্বালা আমার মেসিডারে হুবহুদে কাট খাওয়াই দিল। Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Substitution on the field. Number 10, Danny Olmo.
Number 7, David Villa. Coming on the field, number 14, Neymar. Number 11, Mbappe. Away we go again. Well, I think starting this half in a strong প্লিজ manner প্লিজ is essential, প্লিজ Peter, if যারা you're যারা এখনো chasing the সাবস্ক্রাইব game, করেন which নাই they are. সাবস্ক্রাইব করে দিন Go with intent, আমরা with 1K এর purpose, খুব so কাছাকাছি your আছি opponents know you're not just going to quietly bow down. There's a beautiful simplicity about this না contest. ব্রো ডিভিশন 1 রান কালকে তো ওই যে লাইভের মধ্যেই তো কারেন্ট চলে গেছে আর সারা রাত বৃষ্টি কারেন্টও আসে নাই খেলা হয়নি He might not. Real chance. Goal. And this is getting better and better. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing শেষে fans 2 have দিনে to চান্স recognise the quality there. টার্গেট না হলে বোকামি Peter, and there was nothing lucky এবার about শুরুতে it. এই জায়গায় থাকি It was measured, it was simply inch perfect. আহ টাচ এন্ড Very ফ্লিক quickly, the শিখতে শিখতে substitutes শেষ made his জীবনটাই mark. শেষ I think the manager's claiming an assist here. এভরিওয়ান প্লিজ লাইক দিস স্ট্রিম যারা যারা আছি তারা সবাই প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার Madrid রিকোয়েস্ট থাকলো are now luxuriating in a two-goal lead. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just আমি আর কয়েকদিন ওয়েট করব তারপর দেখি he wants them to press ফ্রান্সের ম্যানেজারটা নেওয়া যায় কিনা in the right position to do that collectively. Iniesta has it in a wide position. And that's it. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. খুব জ্বালাইতেছে মাসি আর হুদে আমার প্লেটারে কাট দিল দ্যাট Oh. Okay, okay. ঘুমায় নাই শরীরটা খালি ম্যাজ ম্যাজ করতেছে আজকে থেকে ডিভিশন ম্যাচ স্টার্ট করব Well, this is a critical game, a chance for the এখন perfect রেগুলার statement ডিভিশন and আর ফ্রেন্ডলি ম্যাচ potential rival that you are aiming higher at their expense. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up,
And we'll be getting underway very soon. There's the whistle, and here we go. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend Are of Tore. football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in. Oh, he's been caught on it here. Yaya Toure. Now it's Mbappe. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And there's green grass ahead of him. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Cannavaro. That could spell trouble. Iniesta. Can he get on the end of this? Oh, super ball. পিছে পাস গেল কেন? টাচ এন্ড ফ্লিকের এই জিনিসগুলো আমার ভালো লাগে। আন্দাজি পাঁচটা পিছে চলে গেল। Pele knocks it into space. There's the shot. Barcelona so far providing no real test at all for the goalkeeper. আবার পিছে পাস গেছে। Intricate passing, looking to progress the ball. Nicely weighted ball. It's fallen! Dealt with nicely by the defence. Belletti. এই সমস্যায় যে আমি ভুগতেছি ভাই প্রচুর। It's a good run down the right. Now it's Villa. Great vision. Quick look, thought about cutting inside. Real chance! আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে শালার আবার ক্লাসিকে ব্যাক করি, কিন্তু না, টাচ এন্ড ফ্লিকে স্মুথ আছে, মাঝে মধ্যে দুই একটা ভুল হয়, রিকভার করা যাবে। Effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Oh, easy pickings there. And here's Griezmann. Now it's Villa. And he's in on shot at goal! And there's his goal! That is remarkable! All square in a matter of moments. আপেলো ম্যানেজারের ডিফেন্স, আরে ডিফেন্স একবারে নার্ভ হয়ে গেছে, ডিফেন্স আর কাজই করে না। ডিবক্সের মধ্যে বা সেন্টারের পাশে বল আসলে আর কাজ করে না, মানে পুশ করতেছে। নতুন ম্যানেজার নেই, নতুন ম্যানেজার নেই। Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. আসগুলোর অবস্থা দেখছেন? আর ডিফেন্স কাজ করে না। That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Madrid with the lead. একটা গোল দিয়েছিলাম, দুটো গোল খেল। That's what he's paid to do. Xavi. And the referee says that is that for the first half. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. Hello, attendees. And we are up to the break. I've been left almost breathless here, Peter. This is frantic stuff. 45 minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. We're on the move again. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it.
as to this. It's a long এরকম neat ইয়া pass. মোমেন্টে বল ছেড়ে দেয়। Yamal How takes the sweet. shot. Well taken goal. 2 up now, and they are cruising. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to Shoot! Dispatched Rashid, clinically. আলহামদুলিল্লাহ ভাই, In the game. The invitation গেমের was জন্য clear, and আইকিউ it was আইকিউ accepted ফোন নেন with যদি the বাজেটের utmost মধ্যে নিতে grace. চান। And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. And yes, it's him. বাজেটের মধ্যে যদি ভালো পারফরম্যান্স চান তাহলে আর কি হয়ে যান। Shift in momentum, perhaps. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Messi. Barcelona have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Well, Messi! Oh, what? And it's come back out to him. It's in! ভাই And it's এগুলার only দোষ too কার দিবেন? grateful to capitalise on the keeper's misfortune. well, you might think I'm being a bit আমারটা harsh, Peter, S24 but I just Ultra। can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. Madrid now in a position far more desirable. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. Edmilson, the man আগে synonymous যেমনে with খেলতাম যে এইভাবে বল বাইরে যেত কোনো নাই, এই ম্যানেজার Bellingham. রাতেরই না। Passes coming off in quick succession here. Yamal. No, he wasn't going to be fooled. No foul, says the referee. Iniesta. Closing in on the last quarter of an যেগুলো hour. পাস ইজি পাস হয় সেগুলোর পাসের কোনো ধারণাই নেই। Engages and forces him off the ball. Barcelona needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Oh, it's a great ball here. He's Mbappe! Goal! Barcelona! And they are dragging it back. কেন বিক্রি করে দিছি কেন? Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Oh, shooting chance! And that would have been game, set and match. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. Madrid with their first corner. The first in the game for either side, actually. যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিন, চ্যানেলের নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার It's রিকোয়েস্ট there থাকলো। to get it away. It's gone backwards. Belletti. Now, can they get him away? Cannavaro spots it and intercepts. There will be এইভাবে 5 খেলা minutes হয়। of time. Messi! And he was there to get a vital touch. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. ফ্রেন্ডলি খেলতে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু অনলাইন ম্যাচ, ডিভিশন ম্যাচ কোনো ঘোরার মধ্যে কাজ করবে না। আই থিঙ্ক ম্যাচটা আমরা জিতে যাব। যাক, অল ক্রেডিট গোস টু কোনামি। হারা ম্যাচটা জিতে দিল। আমিও প্যাকটা নেমু ভাবতাছি, নেমু ভাবতাছি।
আমি একটু ওয়েট করতেছি যে অন্য কোনো ম্যানেজারের প্যাক আসে কিনা। পজিশন প্লাস লং বল, কিন্তু 19 ম্যানেজার চলে আসছে বুঝছেন, এই জন্যই ওয়েট করতেছি। লং বল আউট ওয়াইড। ও আচ্ছা, তাহলে আপনার ফোনের সমস্যা। লং বল কাউন্টার, লং বল। ভালো করছেন, ওটা আপনার ফোনের সমস্যা ছিল। কুইক কাউন্টার আউট। দেখছেন, এই যে এইটাই হলো ঝামেলা বাজাইছে, 90 ম্যানেজার দিছে। পজিশন 90, তার মানে সামনে 90 ম্যানেজার আসবে। হ্যাঁ, তারপরে আর মার্টিনেজের এইটা 90 ম্যানেজার। লং বল কাউন্টার 90 ম্যানেজার আসবে আসবে। আমরা একটু প্র্যাকটিস করি, তারপর ডিভিশন ম্যাচ করব। আইকিউ ফোন কোনটা ভালো হবে ভাই? আইকিউ 9 না 10 প্রো আছে, আপনার বাজেটের উপরে। আইকিউ এর গেমিং ফোনগুলো ভালোই, 30 থেকে 40 হাজারের ভিতরে তো সবগুলোই ভালো। চার্জও থাকে ভালো, ব্যাকআপও ভালো, ডিসপ্লেও ভালো। আমার দুইটা ফ্রেন্ড চালায় সেম। এগুলো করতে কোনো উন্নতি হবে? এগুলাতেই হাতের ব্যালেন্স বাড়বে। স্মার্ট খেলবো, অ্যাডভান্সে ড্রিবলিং এ ঝামেলা করে। এখন আমরা প্লেয়ারের স্কিল অনুযায়ী খেলবো। ভাই ফ্রেন্ডলি খেলেন, ফ্রেন্ডলি খেলবো, ডিভিশন ম্যাচ খেলবো তারপর। আসি তো আমি, সমস্যা নাই, প্যারা নাই, চিল। মাত্র তো 4:30 বাজে, আসি আমি 6:30 পর্যন্ত। অ্যাডভান্সে খেললে আপনার মনে করেন যে নিজের ইচ্ছা মতো ড্রিবলিং করা যায়। আর ফেইন কমান্ড আমি এখন স্মার্ট দিছি, তাহলে প্লেয়ারের অনুযায়ী করবে, প্লেয়ারের যে স্কিলগুলো আছে। আমার এই পাসিং ইয়াতে ঝামেলা হইতেছিল, পিছনে পাস দিয়ে যায়, এগুলোর জন্য আমি প্র্যাকটিস করতেছি।
ফ্রেন্ডলি খেলবো কে কে ফ্রেন্ডলি খেলবেন কমেন্ট করেন। বেটার হয় ফ্রেন্ডলি খেলে প্র্যাকটিস করা যায়, তাই তো? চলেন আমরা ফ্রেন্ডলি খেলি। জয়েন দেন। জয়েন দেন। আমি সৌদি আরব আছি কিন্তু সৌদি আরবে আইকিউ ফোন নাই, ও সো স্যাড। তাইলে অ্যাপেল নিয়ে নেন ভাই, সৌদি আরবে ভালো অ্যাপেল ফোন নিয়ে নেন, 17 প্রো ম্যাক্স অথবা S26 আলট্রা নিয়ে নেন। S26 না 25? হ্যাঁ 25। যারা যারা স্টুডিও দেখছেন প্লিজ স্টুডিওতে লাইক করে দিয়েন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। আমরা 1K খুব কাছাকাছি আছি, সো শেয়ার করে দিয়ে আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে আমাদের 1K টার্গেটটা পূরণ করে দিয়েন, হয়ে যান আমার ফ্যামিলি মেম্বার এগুলোর লাইভ আপডেট পেতে। রেডি দেন, সময় নষ্ট করিয়েন না, রেডি দেন। কি ঠিক করা লাগে? কিছুই ঠিক করা লাগে না। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be তো alongside আমরা Jim. ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে খেলতে Well, I can প্র্যাকটিস tell you, হবে। I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and আরে truly set. ম্যানেজার, এই ম্যানেজার এত দুর্বল হয়ে গেছে Teams বলার already বাইরে। building. Jim, who do you pick out as the telling individual today? One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings a power to whatever he does, and his unquenchable thirst for goals is always an enjoyable sideshow. It's very rare he fails to leave his mark. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. Nesta. And it's pele. Totti in the hunt and looking threatening. And it's Mendes. Always onto this. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking হ্যাঁ purpose. পর্তুগাল ভাই কি আর করবেন? Messi will not want to lose out here, not against আর this কত? opponent. And that's gone loose. And this is Ronaldo. যদিও বা CR7 আমার পছন্দের, আর কত চলে? Portugal are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement. লিয়াং up যে front কেন to মারে get আমি things এটাই working. বুঝি না। আরে Bale. Now Neymar. Pirlo. Neymar.
Neymar going face to face with his great rival. Rijkaard. Now it's Messi. Oh, shooting chance! Goal! Barcelona! Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Barcelona have fired themselves in front. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Bale is, of course, well known for his dancing feet. Pirlo. There will And be here's 1 minute Bale. added time. Bale venturing down the left. And this is Neymar. And it's Messi. ড্রিবলিংই করতে পারি না আমি। And the referee has signalled for half-time. There's been no shortage of industry or intent. चलिए शुरू करते हैं। जे फ्रेंडली খেলবেন জয়েন দিয়েন, ঠিক আছে? Hello everybody, and this is a quick Portugal reminder to go let you in know at that you'll be half-time able to with catch today's a game to match chase. broadcast live on our club's Well, FM let's not beat station. about the bush, Peter. যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমে লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। An awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. The hostilities have resumed at the start of the second half. Portugal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. খুব সেনসিটিভ, Yaya Toure. টাচ অ্যান্ড ফ্লিক খুব সেনসিটিভ। Thuram. That's a risky ball, you've got to say. Portugal still this single goal behind. Can he finish? বিউটিফুল। Oh, good finish. A two-goal lead, and they're firmly in control. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So that's two now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible. বাজে আপডেট Really দিছে, কি fancy করবেন আর? themselves to go and wrap এই ম্যানেজারগুলো নার্ভ করে দিছে, বুঝছেন? বাজে Engages আপডেট। and forces পুনামের on the ball. এই যে আবার বুলবাস, Rummenigge. আমার তো এই জিনিসগুলো ফিক্স হইতেছে না। Rodri. Neymar. Lovely pass, but can he get there? Kuz. O'Shea. And it's Messi. Bale gets across and deals with it. And he's intervened well পর্যাপ্ত there. স্লো। Nuno Mendes. Portugal are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. বল ধরতে যে থেমে যায়, Throw in. কিছুই বুঝি নাই। কি যে সমস্যা আল্লাহ হচ্ছে। Rijkaard. There To will be Messi. 1 minute added time. And the referee brings it to a close. বাজে একটা। Well, that was a Big frustrating times. game. They were নেক্সট ম্যাচ at কে times খেলবে জয়েন দিয়েন। very capable, but undone by an opponent who simply did. জয়েন দেন।
যারা যারা স্ট্রিমটা দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। আমরা 1K এর খুব কাছাকাছি আছি, সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের 1K টার্গেটটা জলদি জলদি পূরণ করে দেন। আজকে প্লেয়ার অনুযায়ী দিবে তো টাইম, দেখা যাক কি করে। কোন আমি এখন রেগুলার লাইভ আপডেট নেই। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. He might be in here! Shapes to shoot! What a wonderful goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমতে লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। And that was nowhere near his best. এগুলো মানা যায়? Neymar. Nice interception. His positioning was spot on. And the pass is intercepted. Portugal are seeing plenty of the ball, but for now they trail. খেলা এরকম না আর বলে মানা যায়? Oh, now here's an interesting match. কেমনে খেলবো? প্র্যাকটিসই তো করবো, করতে পারতেছি না আমি। Pirlo can so কমান্ডে উল্টা পাল্টা কাজ করতে হবে কমান্ড। Portugal really can't go chasing this game too soon. Any rash আরে decision ষোলো রে। could see them lose it. Nunez. Neymar could move up a gear here. কত পরে কমান্ড কাজ করে? No, that was never going to make it. Excellent challenge there, uncompromising. The pressing's intense, and it's paid off. And it's Cristiano Ronaldo. And he's intervened well there. Oh, good-looking ball. Looking to play him in. Thuram is the guilty party there. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Akanji, Ronaldinho, gives it back. This is a promising build-up. Shot a goal! Oh, he has leathered that. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. Bale is, of course, well known for his dancing feet.
Portugal truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And it's Bale. Van Dijk. And it's Yaya Toure. And this is Ronaldo. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. There will And be it had to 1 be. minute added time. Yeah, ball. And that is the end of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Portugal go in at half-time with a game to chase. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without letting yourself too open. যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমতে লাইক করে দেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। Tries from a long way out. Gave it a go, but off target. Yeah, you can't blame him for trying, but that looked a little forced. Kimmich. Darwin. Ronaldinho. Neymar looking to be a menace in the final third. So Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. কি স্লোর মাইরে বাপ। Looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, পাস and that seems দিলাম, to পাস be হইলো the থ্রো। plan. Nesta. And it's Messi. আরে কোনা মেরে দেই, পাস হয় থ্রো। Almost 75 minutes on the clock now. Spread out to the left. Keep calm and carry on. Unexpected. That's the job in a nutshell now. Now it's Neymar. Rummenigge. Yaya Toure. Now it's Cristiano Ronaldo! And it's Messi. Messi! Well, now it's a race for the ball. He'll try from distance! He was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. All the big boys are set for this. It's like land of the giants in there. And it's been taken short. Portugal really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমতে লাইক করে দেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। Good game, good game. But there is time for no more. নেক্সট কে খেলবে জয়েন দেন। An exciting encounter where both sides ভাই এত ভালো আইডি নিয়েও পারেন না। হ্যাঁ ভাই, পারি না, নুবরা, আমি নুবরা। নেক্সট ম্যাচ জয়েন দেন।
শিখতেছি ভাই, না পারলে কি আর করবেন। কে খেলবেন জয়েন দেন। ওকে, আতিকুর ব্রাদার চলে আসছে। I am learning touch and flick, brother. Hey, আতিকুর ভাই, কি অবস্থা? I am learning touch and flick, so no worries, man. আলহামদুলিল্লাহ ব্রাদার। যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely Hello, here. everybody, and Gorgeous, welcome to gorgeous today's evening. The match. skies are clear, the noise is fervent. স্কটল্যান্ড and versus the মরক্কো, কোন atmosphere দল frenetic. জিতবে? I'm Peter Drury and joining me মরক্কো here ব্রাদার, are our মরক্কো experts, জিতবে। Tim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. বাবুরে, ম্যানেজার চেঞ্জ আর আগুন সেভ। You have just missed the ডিফেন্ডার তো kickoff. আগুন খেলতেছে, মরক্কোই জিতবে, মরক্কো। McAllister simply refused to be outdone there. No outsmarting him this time. That's a ও sharp pass. নাইস তো। Well, the defence ম্যানেজার players চেঞ্জ off করলাম আর the আগুন line. কাজ করতেছে। That won't be the last they'll see of him. হ্যাঁ রে শালা, Picked out brilliantly. রোনালদোর He was অবস্থা বাজে হয়ে fencing গেছে। clear. And this is Ronaldo. And this is... Can he finish? রোনালদোর অবস্থা পুরো বাজে হয়ে গেছে। Portugal! ব্রাজিল কি স্কটল্যান্ডের সাথে পারবে? First. আই ডোন্ট That থিঙ্ক সো। is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, There's the shot! নাইস, Goal! নাইস ব্রাদার। And once more we are all square. You score, we score. yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the সুন্দর, importance of কিন্তু a রাইট টাইমে mid-table ড্রিবলিং action. করতে হবে This আমার। is wonderful to watch. Wonderfully smooth. আমার এই জিনিসটা খুব বেশি হইতেছে বুঝছেন, What about the pass, Peter? আন্দাজি He was ল্যাঙ্গুয়েজ playing হইতেছে। so intelligently and he picked out the perfect টাচ target. অ্যান্ড ফ্লিক সো টাফ, হাতে বসতে সময় They লাগবে। have it all to do again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. ম্যানেজারের প্রশংসা করলাম আর ম্যানেজার We এখন এই can't কাজ say শুরু now that করছে। he hasn't been warned. Well, I think the referee would have told him to rate it in or suffer the... And Sola! আমি আশা করি And he ব্রাজিল looked নকআউট every পর্যন্ত bit the যাক, assured keeper there. পরে বাদ Really করলেও প্রবলেম anticipated নেই। that well, didn't he? আরে না, সেমিফাইনাল খেলবে এবার ব্রাজিল। Messi. Oh, now here's an interesting matchup. ব্রাজিল সেমি খেলবে, সেমি সেমি সেমি। Cafu ও was in no নাইস mood for any of নাইস that. ব্রো, গুড They want টেকেন। to be quick here. It's breakaway time. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. Gerrard. Akanji. And it's Rijkaard. এই যে এগুলা ট্যাকেল হয়ে যায়, খুব খারাপ লাগে। McAllister.
can run onto that. কেমনে And আটকিবে আর? directly away. Now, Foul who's going নাই। to be first to this? দেখ, Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. এক্সপেকটেশন কম রাখেন, বেশি Yellow card. ভাই। সেমি খেলবে, Signal প্যারা for নিয়েন না। half-time. ব্রাজিল সেমি খেলবে, খালি নেইমারটা মাঠে Well, আসুক, they've given it a really good go and দেখবেন they're যে heading সব into a ঠিক। break. যদি নেইমার মাঠে না আসতে পারে তাহলে শেষ So, বিরাট, Jim, neither side getting it all their own way so নকআউটই far. পার করতে হবে। Well, it's been an intriguing watch. A really nice contrast of styles that seem to suit both teams pretty well. Who's also যারা gonna go স্ট্রিমটা through দেখছেন it? প্লিজ স্ট্রিমটাতে It's লাইক করে দিয়েন, interesting. চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট So, থাকলো। all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. Back on the way then. That's been cut out, well played. That's good pressing, squeezing the play. আমি খুব সুন্দর টিকি টাকা ফ্রেন্ডলি Excellent খেলছি, challenge there, uncompromising. আমার এত পাস ভুলে কে এটাই It's দেখার really কথা well আছে। manoeuvred. Oh, easy pickings there. Neymar. Bale is looking to influence দুর্দান্ত the game ভাবে from চিপা out চাপা wide. দিয়ে পাস দেবো আমি আর পাস। Yaya Toure. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to ভ্যান the goal. ডাইকরে কোথায় নিয়ে এসে উঠছি আমি, Oh, দেওয়ার that's পিছে লাগ। fabulous. He's looking unstoppable. Oh no, this does not look good. Pirlo. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Yaya Toure. রিল্যাক্স। আরে He's picked his way through. Thuram. Yaya Toure. And it's Cristiano Ronaldo. And it's Messi. Nesta. Thuram. Messi going face to face with his great rival. It's a decent chance! নেইমার যদি চলে যায় ব্রাজিলকে লিড কে করবে? They're back in front. নাই, নেইমার চলে গেলে ব্রাজিলকে লিড করার মতো কেউ নেই। That was as close to certain ভিনির ওই as রকম can be. লিড করার ইয়া নাই, রাফিনারও নাই। When it's all going আগের on. ম্যাচে যা প্রমাণ করলো আর কি। That easy, but he made it look like a double. Finishing it off was quite simple after that. আগের ম্যাচে যা প্রমাণ করছে, Now how will things develop from here? Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Portugal really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from There here. will be 1 minute added time. Referee গুড looks গেম at his ব্রাদার, watch গুড গেম। and blows his whistle. Portugal have emerged আগের victorious ম্যাচে যা in this প্রমাণ match of করছে, heroes. আমি The তো own goal খুব puts আতঙ্কেই আছি। যারা স্টুডেন্ট দেখছেন প্লিজ স্টুডেন্টদের লাইক করে দিয়েন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। নেক্সট কে খেলবেন জয়েন দেন। আপনি খেলতেছেন না কেন? আমি কই খেলবো ভাই? আমি তো খেলতেছি, এই যে দা ললিপপ, এটাই তো আমার আইডি।
যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। ভাই আমি প্র্যাকটিস করতেছি। আচ্ছা কেউ মনে হয় খেলবেন না, চলেন ডিভিশন খেলি। লেটস প্লে ডিভিশন ম্যাচ। যদি কেউ ফ্রেন্ডলি খেলতে চান কমেন্ট করেন। ও নাইস, আমাদের 1200 কয়েন হয়ে গেছে। চিল। ম্যানেজার নেওয়ার চান্স নিতে হবে। ডিভিশন 3-এ নামাই দিচ্ছে। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट मिशन। চলেন আজকে আমরা ডিভিশন 2 ডান করব, ওকে? তারপর আমরা কুতকুত করে খেলতে খেলতে ডিভিশন 1-এ যাব। খুব মিস হয় ভাই, আমার পাস মিস হয়, থ্রো মিস হয়, এই টাচ এন্ড ফ্লিক আমারে পুরা চোখে মাথায় যে কি ভূত চাপ ছিল টাচ এন্ড ফ্লিক খেলা শেখার। Portugal get ready for another crack at the big prize. Will they get the win they need to get their campaign off to a flying start, or will their bubble burst over the course of the next 90 minutes? There's nothing quite like যারা যারা match স্ট্রিম day, দেখছেন especially স্ট্রিমে লাইক করে here. দিন, This চ্যানেলে crowd নতুন হয়ে must থাকলে feel সাবস্ক্রাইব করার all রিকোয়েস্ট green, থাকলো। and we should be in for something very special. We're up and running then. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but নিজে I'm going to আমার mention পিছের the থেকে পাস defender দিয়েছে। in Lilian Thuram. As good as they come for me, very... A header! And it's come back out to him. Goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his হোয়াট এ instinct for বাজে doing বাজে this লাগ is প্লেয়ার। incredible. And he's only too grateful to ওরে খেলাতে capitalise on the আইতেছে keeper's তারা। misfortune. And that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out এত and স্লো put himself ম্যান। where he needed to be. The sort of thing you just... Real chance! And that's a good finish. Not one, but two. It is a পাসই তো great পৌঁছাইতেছে না start. আমার, কেমনে খেলবো? There was to be only one outcome. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over দুটা গোল and খাই গেলাম গা over দেরাদার। again, and he has. So that's two now without reply.
I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. And it's Messi. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Looking for the run. And Dijk gets over and intercepts. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And here's Shevchenko. He's got plenty of space out wide here. And it's corner. ক্রস তুলতে নরমাল ক্রস দিছিলাম, পাওয়ার ক্রস তো না। কি টাইম দেনি? Portugal with the corner. They're first. ফ্রেন্ডলিতে এরকম সমস্যা না, ডিভিশনে এরকম সমস্যা। Nedved getting this one clear. Messi closing in on goal. Cristiano Ronaldo. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Cristiano Ronaldo. Nedved, and it's Bale. Pirlo. Now it's Bale. Crosses it in. And he's taking no chances there. রোনালদো Juke. উইদাউট পজিশনিং নিয়ে Options for movement. And this is Totti. He's picked his way through. Takes a shot. Yes! And with that, it is pretty much a done deal. The invitation was clear. Defense and it was করা আমার জন্য accepted so with tough. the utmost glee. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers... প্রথম ম্যাচ হারা দিয়ে শুরু করতে হবে। আরে শালা 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Nedved. He is through here. Is there any support? It's Nedved! And it's in. 8-10 টেবিলের সামনে খাড়াই থাকে তারপরও কাজ করে। Purring, truly purring. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. ম্যানেজার কি নাই স্যার, বুঝছেন? উপায় নাই। And that's it. And with that, it's time for me to thank একটা ম্যানেজার দিয়ে খেলায়ও শান্তি হইছে। Very good evening. Fellow attendees, this is a lost children's announcement. আমার পাস সমানে ব্লক হবে, ওর পাস মনে করেন যে অ্যাকুরেট হবে। কেমনে সম্ভব হয় তাহলে? ওর থেকে এই স্ট্যান্ডার্ড ম্যানেজারই ভালো। এই জন্য যখন যেটা ম্যানেজার আসে সেটার সাথে সাথে কিনে রাখার মতো কয়েন কিনে রাখা লাগে, মানে রাখা লাগে আর কি, যা অবস্থা। যারা যারা স্ট্রিমে দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমে লাইক করে দিয়েন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রিকোয়েস্ট থাকলো। ভালো ম্যানেজার কই আসে না।
So bring it on. Hype expectation. পুশ করতেছে, Emotion. যেগুলো The ম্যানেজার game দিছে yet to ওগুলো kick কেনার off. জন্য। The বুঝছেন, যারা excitement's কিনতেছে already তারা মনে করেন যে এই যে কালকে ওই যে ফ্রান্সের just প্যাকের listen ম্যানেজারে to একটা that noise. ছোট This ভাই place বললো is definitely up সন্ধ্যার for it. দিকে Let's যে hope ভাই the আমি game ম্যানেজার gets নিয়েছি, early যেগুলো results. ম্যাচ খেলছি সবগুলাই জিতছি, একটা ম্যাচও হারি নাই। There's the whistle, and here we go. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, ক্রস he's very intelligent and usually এগুলো a অ্যাকুরেট crucial ক্রস split একদম। second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Spread it left. Oh, that's well spotted. Pass somewhat off target. Pirlo. Now it's Cristiano Ronaldo. And it's Pirlo. Oh, some astute defending there. Oh, good-looking ball. And Dijk gets এগুলো over ইজি and পাস না, intercepts. সি Oh, good take. Rummenigge! ইজি পাস। That's what you call inspired. আমি ভালো না, আমিও ওয়েট I think করতেছি he's ভাই। done great there, both reading it and dealing with it. Messi. And he's looking to catch him up. Now it's Pele. If you have just joined us, well, you've missed no goals. They'll want to make the most of this turnover. Now he's got space here. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. এগুলা বল যদি না পায়, And এত cleaned it স্পিডের back প্লেয়ার swiftly. কেমনে সম্ভব? পেট কাট দিয়ে যদি এরকম খেলা। Messi running with intent. Messi. Oh, this is a terrific run. Foul and a free kick in a very dangerous area. Oh, that's a booking. Always looked it. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. This certainly looks appetising, well within shooting range. And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. Pirlo! He doesn't look too happy with that. Pele can see things others simply cannot. Toure makes the interception. Bale. Pirlo. Looking to pass their way up the pitch. And it's Bale. Oh, great feat that. He's picked his way through. এই পাসগুলা সুন্দর চলে আসতো, Goals, but nothing actual has আর এখন materialized so far. মানে Now it's Pele. Van Dijk. হোয়াট এ ফা পাস। And he's only too happy to take that back. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Rummenigge. And we've reached স্লো half-time. করবে আর ম্যাচ হারাবে, স্লো It's a bit of ম্যাচ bad হারা, watch, not স্লো by any ম্যাচ means. হারা। The intensity levels are there. মানে We've পুশ just করতেছে, lacked তুই that ম্যানেজার নেই ভালো speed. খেলবি, ম্যানেজার নেই ভালো খেলবি। Some first ইজি half গোল না এটা, performance. Solid. Very কেমনে solid, actually, Peter. কেমনে এই গোল মিস Much হয়? of an impression at the other end, but আমি defensively, থ্রোটা দিছি they've কত done আগে। an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And we're already back up and running after half-time. Portugal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. No joy this time. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, into the second half, and it's still goalless. Roberto Carlos.
Pele. Neither of these two want to come off second best. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on Full one pass. side, dogged defence on the other. Oh, he's been caught napping. Zanetti. Referee's had a good look and given a corner. And we have our very first corner. Defending of the desperate variety. Due going face to face with his great rival. Tries one from range. সামনে যে দাঁড়ায় থাকে এত টান্দাসি আহেন Superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. It's Neymar! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Due. রাহুলের মধ্যে কি Now it's গোল হয় Pele. Oh, that's a key interception. Van Dijk. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Thuram. তার কাছ থেকে কি আশা করি Looking for options for movement. Oh, important interception. অপোনেন্ট খেলতেছে না তারপরও আমার প্লেয়ার আটকে আছে না অপোনেন্ট খেলে না তারপরও আটকে আছে হাউ ইন যা ম্যাচ খেলাবো খেললাম তো এখন পরে আবার খেলাবো ভাই আরেকটা ম্যানেজার দেখি আর মার্টিনেজ দিয়ে খেলি এখন দেখি কি অবস্থা এই ম্যাচ পর আমরা আইডি রিঅ্যাকশন দিব ঠিক আছে আমি জানি ভুলের কারণে আমার ম্যাচগুলো আসতেছে কিন্তু ওগুলা ভুল তো তাই বলে প্রত্যেকটা ম্যাচেই সেম ভুল হবে আমার সোজা পাস দিব বাঁকা চলে যাবে
এতদিন তো হইল না, এখন হইতেছে। So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Against Portugal. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. না, আর ছাগলের সাথে খেলা পড়ছে। এই ছাগল খালি আটকায়, এই এখন ঘুরে ঘুরে টাইট মার্কিং করবে, এগুলো হলো বিরক্তিকর। And we're underway. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. গোলই There's তো just so দিবি, many potential options and movements, overlapping, underlapping, আর কি দিবি? wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right, and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Neymar, Rummenigge, and the shot! There it is! Well, talk about a real আমার এটা কিন্তু ফার্স্ট টাইমে রুমেনিগার গোল হয়ে যায়, রুমেনিগার গোলটা দিতে পারলো না। Wonderfully smooth, smart, and slick. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. I doubt very much that this was in the script. He's picked his way through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one আমি side. জোরে দিলাম রে ভাই, মেসি ওই জায়গায় পাসটা দিল। No foul, says the referee. Neymar. Well, there was an element of আমি আপডেট করবে আর দুনিয়া জারমি করবে। but they did very little with it. And it's Cristiano Ronaldo. Rummenigge. Look at the space here. Oh, he's managed to get himself offside. মাসি একটা খুব জ্বালাইতেছে। Great vision. Neymar. Now this could be a chance. Real chance. And it's in. And they're threatening to fly away here. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So that's two now without reply. Well, their manager seems to have them always thinking about এটা সব ক্যাপেলে ম্যানেজারের গুণ, বলে লাভ নেই। They're such an entertaining watch. তুমি ম্যাচ হারবা। Rummenigge. Bale. Bale got a long way forward to join the attack. And that's a good ball. Oh, easy pickings there. Shevchenko. নেস্তারে দেখ কই নিয়ে আইছি আমি, Neymar. ধর। Beckenbauer. And it's Rijkaard. Vitinha. And Neymar. And here's Vitinha. Toure deals with that comfortably. Can he finish? কোনো কাজ হবে না, অপোনেন্টের That's ক্যাপেলে what you ম্যানেজার। call inspired goalkeeping. Shevchenko clearly thought he had the beating of the keeper. মশা মারা ব্যাটটাকে নিয়ে শালার মা। খুব জ্বালাইতেছে।
সার্কাস। Substitution for Turkey. Number 15. And we have our very first corner. Coming on to replace লুইস ফিগো। number 4. Francesco Totti. That's a throw. And it's Totti. And it's played in. Oh, good play. হবে না অপোনেন্টের ক্যাপেলো ম্যানেজার। Header just off target. ক্যাপেলো ম্যানেজার দিয়ে যতই টোকাটুকি করো কোনো ফায়দা নেই। Nesta. Thuram. That is ended up in no Will be man's 3 land. minutes added time. Gives it back. And he stands tall, impenetrable. And the referee has blown for half-time. Some first-half thoughts? Well, I think things have worked out মুসলিম pretty well মিডিয়া so অফিসার, far. কেউ খেললে আসেন, খেলেন ভাই, কেউ খেললে ওনার সাথে। I think the manager has to resist And if change you do at have the this chance stage. today, please take some time out to give Portugal your support are to heading our into the Venice break, Stadium very happy with how it's gone so far. অপোনেন্টের সব থেকে বড় সমস্যা ক্যাপেলো ম্যানেজার দিয়ে খেলতেছে, এর কারণে ম্যাচ হারবে। Substitution for Turkey. Number 4. Francesco Totti. So let's get the ball rolling. ওহ, সুন্দর একটা প্র্যাকটিস করতে যে মারা হয়েছে। Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Number 11. That's destined for the flank. Neymar. And that is exemplary defending. That is superb defensive work. The one man who had to আমি be তো on খেলবো top of his কুত game, এখন, and he was. আমি এখন প্র্যাকটিস করবো। 2টা গোল দিছি না, Pirlo. আমি এখন প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলবো Is দাদা। someone who's always looking দুটা to গোল catch দিয়ে the eye with his দিয়েছি। trickery. That is good strength. He's got plenty of space out wide here. Bale. That's positional gold. The utilisation. Oh, good effort. ওরে বুলেট হেড, তাও মারলো বাইরে দিয়ে। Boom header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Neymar cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Rijkaard. And it's Vitinha. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. এখন আমি প্র্যাকটিস খেলবো দাদা, এখন আমি প্র্যাকটিস খেলবো। Van 2 Dijk. গোল আগিয়ে আছি। চিল ম্যান। Neymar. Can he get on the end of this? ভ্যান ডাইক, Not the most দুঃখের accurate pass. বিষয়। And it's Nesta. Vitinha. আমার স্ট্রিম আটকাই গেছে। Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Bale is one of the key ingredients in the team's attack. And here's Neymar. That's good play from him. And it's made its way to him. Well, the defense just এখন about আমি came বহুত out চেষ্টা on করব top, but they were চিপাদাবাদি sadly প্রকাশ। tested. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Whatever he had in mind. Neymar! Oh, it looked like 3-0 for sure. Neymar is fully aware of how important that could have been. Probably game, set and match. দেখ তো নেইমি কি করলি তুই কাজটা। Portugal can consider themselves just about safe now. And this is Ronaldo. ভালো ছিল, ভালো ছিল। Neymar. Stojkovic. And it's Forlan. Played back. It's not an especially good Only pass, practice. that. And the referee Nice. brings it to a close. Portugal যারা can স্ট্রিমটা probably দেখছেন lay claim to প্লিজ the title স্ট্রিমটাতে of লাইক having করে been the দিয়েন, better side চ্যানেলে here. নতুন হয়ে থাকলে Certainly সাবস্ক্রাইব all করার রিকোয়েস্ট the থাকলো। আমরা journalists 1K they এর went খুব about their কাছাকাছি আছি। business in an
আমাদের আর 18টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। Cristiano Ronaldo voted man of যারা the যারা match এখনো সাবস্ক্রাইব and করেন নাই প্লিজ deservedly সাবস্ক্রাইব so. করে দিন Please watch এন্ড this শেয়ার করে দেন video. আপনার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে, যাতে ভাই আপনার সাথে খেলা পড়ছিল মাত্র এই ম্যাচ না কোন ম্যাচ? আপনার আইডি নাম কোনটা? আমার নেট অনেক ডিস্টার্ব করতেছিল ভাই, খেলা যায় না ভাই, হয়তো ভুলে বলে কিছু কইও ভালাইতে পারি, মাফ করে দিন। কোনটা, হানাফ না কিলার বয়? কোনটা, হুইচ ওয়ান? কিলার বয়, আহনাফ, আদনান? ভাই আদনান নাই তো, এই জায়গায় আহনাফ আছে। এই মাত্র খেলছি। কোনটা? ও আদনান, এই যে এটা 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 দিস ওয়ান আই থিঙ্ক। আদনান, আদনান সানি আবির, আই থিঙ্ক দিস ওয়ান। গেম ডাউনলোড করছি যে বাটন লড়ি গেছে, আহারে সো স্যাড ব্রাদার। ব্যাপার না ভাই, চিল। আরে আমার সাথে ম্যাচ পড়লে আমারে উইন দিয়ে দিবেন, বুঝছেন? জোকিং। ভালো খেলছেন। জোকস পার্ট। যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমে লাইক করে দেন, চ্যানেলে নতুন না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রিকোয়েস্ট থাকলো। আমরা 1K খুব কাছাকাছি আছি, আর মাত্র 18টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। সো শেয়ার করে দেন ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে, যাতে খুব দ্রুত 1K টার্গেটটা পূরণ হয়ে যায়। আপনার সব থেকে বড় সমস্যা, আপনি ক্যাপেলো ম্যানেজার নিয়ে খেলছেন, যার কারণে ম্যাচ হারছেন, নাথিং এলস। নেটের সমস্যা না থাকলেও নেটের সমস্যা মনে হয় যে নেটের সমস্যা হইতেছে। Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the Okay, players it's on the pitch okay, are it's raring okay. to go any minute now. সমস্যা নেই, এখন আবার বাটন ঠিক করে নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করে তারপর ম্যাচ Just স্টার্ট করেন। listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. ভালো খেলেন ভাই, Well, we're on the way. কিন্তু আমি Well, Peter, প্র্যাকটিস here we করতেছি have এখন, one of the greatest defenders of all time, টাচ অ্যান্ড ফ্লিক Alessandro প্র্যাকটিস Costa করতেছি। Curta. ও And হোয়াট এ ফাউল understated, পাস। isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous. Chance! Oh, that's কি another সুন্দর গোল chance. খেয়ে গেলাম, It's there! The মানে ideal গোলকে start. রিফ্লেক্স করে ওরই প্লেয়ারের কাছে দেওয়া That's the লাগে। perfect confidence boost they needed. Brilliant. Some heroic goalkeeping, but even আমি that তো couldn't প্র্যাকটিস save the করবো দাদা। visitor. That's smart দেখ play from দেখ him, হোয়াট এ actually, পাস। Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. He's going for goal. Oh, গোলটা আগে nearly, শোধ দিয়ে নেই, খারাপ nearly, তারপর but not দেখতেছি। quite. Neymar to Bale. খেলা কিভাবে মজা করে খেলতে হয়, কত প্রকার কি কি Sharp little ball দেখবো আমরা here. এখন। Neymar. Nicely weighted ball. There's the shot. Neymar! Truly a man who will pass the test of time. A finish right from the top draw. রুমিনিগার এই কার্ডটা আমার কাছে সেরা লাগে, সেরা ভাই। ব্লিজ কাল পুরা করা। এখন আমরা প্র্যাকটিস করে করে খেলবো দাদা। And he stuck it away Hey. as if laser guided. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there.
It's starting to look very interesting, this. You've got to ফুল commend পাস, that, Peter. It's the আমি perfect ওটা পাস response দেই to নাই, falling আমার behind. দেওয়াইছি। Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Well timed, excellent interception. Good take, and is he in? খুব সুন্দর, ব্যাপার না। পেড্রি, ইয়ো টরে। Nice physical challenge. Now it's Cristiano Ronaldo. দেখতো নেইমার যে আর কি সুন্দর জোরাইতেছিল, Just about midway through আটকাই the দিল। first half, and it has been an এই encouraging ভুলো না, watch. ভুলো না, ভুলো না, It's Messi. ভুলো না, শুনতে যাবে না। Decent chance. ফুট নিয়ে নিছে Messi, oh, that ভাই, একটা is কোপ প্লিজ। ওকে beautiful. ব্রাদার, Oh, it really is হবে a হবে, এই finish ম্যাচ of পরেই the হবে। highest order. And they get themselves in front. 5 জনের না Oh, 6 জন, দেখ sweeping তো বল move, ধরে না। executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like আর walking আর into a 400-500 sucker punch. মিল করেন ভাইয়া, Good এই যে taste. টিভি লিংকের ওয়াইফাই 6টা নিন। Well, this is what we've been waiting for. And there's green grass ahead of him. And he's cut it out. টিপি Well, he লিংকের certainly wasn't ওয়াইফাই in the mood 6টা to নিন। take any কি জানি risks. মডেলটা ভুলে গেছি, আমি ইউজ করতেছি ভালোই, কিন্তু বাংলাদেশে যে নেট। And it's Messi. Now, can they get him away? And that's a simple one for the keeper. Well, it's not the best 5-6 when it comes to যে কোনো decision-making. যত, Okay, হ্যাঁ সমস্যা initially নেই, আমরা he এর পরেই probably খেলবো। was afforded the space এই to ম্যাচ hold পরেই on to খেলবো it, আমরা। but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And he's been shifted off it. বাজে কন্ট্রোলিং আমার। Costa Curta. Pedri. 2 added minutes has Could been move up a indicated. gear here. Oh, just he's having a pop. এই কোন ম্যানেজার নিয়ে খেলা গেছে? Crispest of hits. Well, he looks like he's annoyed with himself ওকে there. He ওকে didn't do ওকে, an awful lot যারা there, স্ট্রিম did he? দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমে লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। আমরা 1K এর খুব কাছাকাছি আছি, আর মাত্র 17টা লাগে প্লিজ। Nesta. আই কাইন্ডলি রিকোয়েস্ট। Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really ক্যাপেলো good ম্যানেজার দিয়ে খেলতেছে, খুব ভালো খেলতেছে caution. সে, Certainly not on the agenda here from both খুব ভালো sides. খেলতেছে, Well, কিন্তু it's a আমার game এই that অবস্থা কেন? by no means তার convincing. অপোজিট Manager প্লেয়ারের can't go too কি easy on his কালেক্টিভ players স্ট্রেন্থ here. কম দেখে নাকি? They need to re-establish এই that আবার focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second. Batistuta! বালের একটা প্লেয়ারও He was ধরলো there না। to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Bragantino with the corner. There first. কারা একটা মাসি যা যাওয়া জ্বালাতেছে। কি করবেন ভাই, কি করব ভাই, প্র্যাকটিস করেন। বাসার কিছু ডিভাইস ওয়াইফাই 6, ও তাহলে ওয়াইফাই 5 নেন, ওয়াইফাই 5 নেন, ওয়াইফাই 5। ও এটা ডুয়েল ব্র্যান্ডের ওয়াইফাই, বুঝছেন? আপনার ওয়াইফাই 5 নিয়ে লাভ কি? ডুয়েল ব্র্যান্ডের ওয়াইফাই তো আপনার 5 টু 25 দুটাই চলবে। Rummenigge looking understandably energised after his goal. প্যারা নেই। আরে এমন কথা ব্যালেন্স করতেছে কোন আমি আমার, Neither of these two want to come off second best. তারপরও ওয়ার্ক আছে শালা। Cristiano Ronaldo. Messi bumps him off it and wins back the ball. Pedri. নামের বাচ্চা, দেখ তো
সুইচ দে বান। They're certainly pressing with purpose here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the আরে contest. খোদা, Pirlo. And it's Messi. Messi going face to face with his great rival. Now it's Messi. Van Dijk wins the duel this time. কি হলো অবস্থা? Mbappe. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. পাস দেই করে, আমার পাস প্লেয়ার দেয় করে। Excellent interception. যোগ Well, that's certainly more Ah, like it. They can't ম্যাচ let এরা the হারছে, intensity drop now, কেউ can হারছে। they? They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. And he shoots! An attempt which, in hindsight, was রাউটারের কথা, রাউটারের কথাই তো বললাম যে ডুয়েল ব্র্যান্ডের ওয়াইফাই 6 যেটা আছে ওটা নেন। passing, looking to progress the ball. And he cuts out the supply. আপনার 2G 2.40 চলবে, 6 And here's Cristiano Ronaldo. And this is Messi. And Messi! হোয়াট এ The সেভ। difference is still one, but only just. Well, the lead may be fragile, but the keeper was focused and strong. He's had it taken off him. এত দূর থেকে পাস কি আর হয়? Batistuta. পাস। And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Good ball, good take. Goes for goal! Oh, that was a half. স্টেড অর ম্যানুয়াল? সেমি অটো। Can he spark a counter here? রাইট নাও সেমি অটো। Oh, they could be caught out here. He is through here. হবে না, That's কিভাবে as হয়? far as it goes. Portugal সব perhaps কোনা feeling মেরে a দিচ্ছে। little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Portugal Please be reminded absolutely that shocking drinking is here. only allowed in the Shockingly area. poor. ও আচ্ছা, এই জন্য লাইভ আপডেট দিছে, যার কারণে গেমের চোখে পড়, যার কারণে এই ম্যাচটা এরকম আটকাটকি করলো। আসেন কোঅপ খেলবো, কোঅপ 6 জনের। লাইভ আপডেট আসছে, যার কারণে ম্যাচ পিকির পিকির মারাইলো। সিং সং কোঅপারেশন রুম কাটেন না, রুম খুলবো তো এখন। যারা যারা কোপ খেলবেন রুমে জয়েন করেন। পিকির পিকির করলো আমার সাথে।
যা অবস্থা। জয়েন দেন। সবাই অটো, সবাই অটো। সবাই অটো উইদাউট লিডার। আর 2 জন লাগে, জয়েন দেন। Need only 2। আর একজন। Need only 1 person right now. জলদি জয়েন করো। আর একজন জয়েন হয় না? What the heck? Go, no issues. Start. আর একজন লাগে, আর একজন। আর একজন লাগে। আমরা ওয়েট করি, আর একজন লাগে। ও হয়ে গেছে, রেডি রেডি রেডি, সব রেডি।
Let's go, baby. যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন, চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। নামিয়েছি। Let's go. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise What is may loge? the atmosphere. Obviously, brother, you can join next I'm match. Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Everyone, please like the stream. চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। And that gets things running. For me, Peter, Steven Gerrard's game is all about courage. It's a word he himself uses a lot. He's always urging everyone around him to have a go on the ball and not be afraid. And he absolutely practices what he preaches in that respect. He does, indeed. And I think he's England's best all-round midfielder of his generation. A ball winner, great distributor, never stopped running, playmaker, and more than a decent finisher too. The only question is, where do you play him to make the most out of all of those talents? Offside trap. Ah. Oh, it's Van Basten. Lovely pass, but can he get there? Oh, তো আমার sweet প্লেয়ার feet. এমনি এমনি ল্যাং দেয়। Oh, good-looking ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, that's nice. Space for him to turn and look. Again offside. He's managed to get himself offside. He won't be happy with that one. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Oh, it's come loose. O'Shea. Pressure coming in from all directions. Now it's Messi. Messi, a player who needs no introduction. Now, can they get him away? Aimed beyond the defence. Oh, that's fabulous. And he was quick to react. Knocks it into space. Nice interception. His positioning was spot on. And it's Messi. Oh, important interception. What a funny match. Rummenigge.
Tries to play it through. That looks a cracking ball. And this is Nedved. Shoots! Oh, just ये lacked क्या a सीन decent है, finish. ये क्या सीन है? Nedved really couldn't have done much better with that. He was under so much pressure. Pirlo picks it up from the goal kick. O'Shea. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Messi has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. There will be 1 minute added time. Looking to play him in. Seedorf cuts out the pass. And that is the যারা end যারা of স্ট্রিম the দেখছেন first প্লিজ half. স্ট্রিমে লাইক করে দিবেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে Just সাবস্ক্রাইব half, করে but রিকোয়েস্ট neither থাকলো। side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. And a quick announcement. মানুষের লাইক বাড়ে, আমার লাইক কমে। What the heck? Solid, actually, Please look Peter. at the screen They for haven't made much of information an on how to impression find at the your other way end, around this stadium. but defensively, I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus ওই on যারা being লাইক a করেন little তারা more একবারই করবেন, বারবার লাইক করে ডিসলাইক Generally করে দিন speaking, না। an entertaining half. Lack of goals a notable চারটা thing, লাইক কমে but গেছে। that's not to say it Lol. hasn't been very watchable. মেম্বার ডিসকানেক্ট। So we're off again. Portugal have been the team that have had the Sure. lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. That's a lovely, neat pass. Messi's cross. That's just playing it safe and simple. Nicely weighted ball. Cruyff! And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Akanji gets over and intercepts. Best part of an hour and still ভাই no যারা যারা breakthrough লাইক by the করেন side. একটু কনফার্ম হয়ে নিয়েন যে হচ্ছে It's Cruyff. লাইক করে যাতে আবার ডিসলাইক না হয়ে যায়। Pirlo can see এই things জিনিসটা others দেখে simply অনেকেই করে। cannot. And he's got the beating of his man. Pretty clear, it is a foul. 5টা লাইক কমে গেছে, He knew 5টা what was 5টা। coming. That's a yellow card. Disappointing, very disappointing. লাইক He knew দিয়ে what he যখন was কাইটাই doing, দিবেন as তাহলে আবার লাইক cynical দেওয়ার as কি it দরকারটা was. ছিল প্রথম Pirlo থেকে? is standing over this one. লোল। A real opportunity here from a position of great potential. Pirlo! Portugal with the corner, they're first. Oh, now here's an interesting matchup. Look at the space here, shapes to shoot! Oh, nearly, but not quite. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. And no, হ্যাঁ there's নেক্সট no কোপে নিব ব্রাদার, নেক্সট কোপে নিব, ওয়েট করেন। nicely aimed pass. Can he get it through? And there's green grass ahead of him. And the shot! এটা কি ছিল? And it's in. And that could well be the winner. But before এটা we কি can ছিল? even delve into the detail, আমি the প্লেয়ার নিয়ে significance of টানতাছি, taking the হুদেই lead প্লেয়ার পড়ে should গেল। be our initial reflection, and that's priceless. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. Portugal really could have done without this. Khan to save this spot kick and his team.
পেনাল্টি খাইছে। আরে খোদা। Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Right, really should have done better there. I just hope for his sake that he doesn't live to regret that. Now it's Dembele. Rummenigge. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Oh, shooting chance! And he should have made অপোনেন্ট them কি pay. কোনো কারণে স্মার্ট Extremely খেল well নেই, played. It's just খালি the বল type of উপর run দিয়ে। you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. 4 added minutes has been indicated. That pass isn't the best. So what can they make of this? And he's intervened well there. The shrill sound of the whistle, and that is that. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. এবার 4 জনের খেলবো, All of that, 4 Jim, জনের। what are you thinking? যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিম মধ্যে লাইক করে দেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রিকোয়েস্ট থাকলো। চার জনের টপ খেলবো, 4 ট্রিক্স ব্রাদার জয়েন ব্রো। জয়েন ফার্স্ট, জয়েন ফার্স্ট। যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিম মধ্যে লাইক করে দেন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রিকোয়েস্ট থাকলো। Need only one person. Let's go. ও 5 জন জয়েন দিছে, আর একজন লাগে। যারা যারা স্ট্রিমটা দেখছেন স্ট্রিমটাতে একটা লাইক করে দিন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো।
আচ্ছা বাইরে গেছে একজন, রেডি দেন। লেটস গো। নতুন প্যাক দেখছেন? এখন নতুন প্যাক দিছে, এখন তো আর প্যাক চেক দিলাম না, দাঁড়ান এই ম্যাচ পরে চেক দিব। যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন স্ট্রিমে লাইক দিয়ে দেন। দিছে মেসি এমবাপ্পে কার্ড, লেট মি চেক। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So it's down to business here. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, this guy, McAllister, is someone I see as the linchpin in this side. He's a playmaker. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. Portugal presented with a golden opportunity here. So perhaps now the breakthrough. He scores for sure! Not much more than a formality. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Stood up well to him there. That's an imaginative pass. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Mbappe. Oh no, that was never going to make it. Oh, what a mistake! Knocks it into space. That is a brilliant interception. So just a one early goal to report so far. 1-0. ওকে, আমরা এক গোলে লিডে আছি শোধ, বাট হইল না। এ क्या हुआ? কাটটা দেওয়ার কি দরকারটা ছিল? যাও নেভিস পাইছি ভাই, চিল।
জুডে বেলিংহাম টার্গেট ছিল, যাক পাইছেন তো মেলা। আন্দাজি কাট খাওয়াইলো বন্ধুদি। A পেনাল্টি full পেনাল্টি level. ল্যাং Time পার্টি। for a cool head, and that is precisely যারা what he স্ট্রিমটা দেখছেন showed. প্লিজ That's স্ট্রিমটাতে a লাইক good করে দিয়েন, penalty. চ্যানেলে Made নতুন the হয়ে থাকলে keeper সাবস্ক্রাইব করে commit রিকোয়েস্ট থাকলো। early and set himself up for quite a comfortable finish. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. No, that's been intercepted. Pullet with his sights permanently trained on that bottom corner. And he cuts যেটা out the যার supply. ভাগ্য, জি ভাই। And it's Hullet. Just about midway through the first half, and it has been an কপালে engaging নাই watch. তো গি ঠকঠকালে হইব কি। Cafu tries to play it through. Xavi. Hullet. Great vision. He's got away. জি আব্বা। Oh, he's taken out. That'll be a foul. Well, that's a booking. আবার Always কার্ড। looked it. আমার টার্গেট Ambitious রোনালদোর ball প্যাক, here. হ্যাঁ Oh, the কয়েন chip জমান pass আর hasn't রোনালদো নিয়ে quite নেন, come off. কারণ সব সময় তো আর এইরকম কার্ড পাবেন না, কালেকশনে রেখে দেন। মনে করেন যে 2000 কয়েনে শিওর একটা এপিক কার্ড Hullet উইথ dominates ম্যানেজার। aerially so often. Cruyff short changes him with that pass. Cruyff is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Dembele. And that pass just didn't quite work. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. And it's Messi. Now, can they get him away? And this is Zola. Oh, that was vital. Pull it. 2 added minutes has been indicated. Well, that tackle was certainly sturdy. That looks a foul. Yep, referee's given it. And he has shown him a yellow card. কার্ডের বন্যা হয়ে যেতেছে। যারা যারা স্ট্রিম দেখছেন প্লিজ স্ট্রিমতে লাইক করে দিয়েন, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে রিকোয়েস্ট থাকলো। Good effort from distance. And that signals the end of the first period. Well, the glass is either half full Ta-ta. or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Just a Well, quick it has been announcement. tight, it's been And competitive. sorry, we're about Each to side announce with one today's hockey significant numbers. moment, Please and watch at the screen half-time the if you have score a ticket. is 1-1. আরে কে যে আটকাই রাখছে। Substitution for Flamengo. Number 10, Johan Cruyff. Number 2, So Nesta. once again, we're Coming underway. on the field, number 12, Van Now that's well Basten. seen too. Number 5, Cannavaro. Looking for the run. Nice interception, well timed. Maldini. Nedved can see things others simply cannot. Nedved on a strong run here. Just eases him off the ball. Well, that's pretty clear. It is a foul. There could be trouble here. But for now, the referee is keeping his না cards in his সারে pocket. বল না দেয় পাস,
মানে এইভাবে কোপ খেলে মানুষ? Pull it, looking to play it into the box. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. They would have been quick to recover this. Oh, that's neat. Oh, that pass isn't the best. Oh, well measured. Akanji with the slide tackle there. He has found the way through. It is a corner, good chance. Flamengo with the corner, there first. Cleared without hesitation. Oh, easy pickings there. Portugal are looking to go forward now. আজকে আবার মেসি ব্লিস কালার কার্ড আইছে। ওয়ান Maldini. স্টার। He's had it taken off him. Can he get it through? And he's in on goal. Chance! Oh, he's been caught napping. And he's taking no chances there. He's decent chance! 107 Oh, হতে who's পারে। going to be first to this? দেখি। Baresi herring after the ball here. Seedorf showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite সামনে see it out. সামনে। Oh, no joy this time. Lovely pass, but shot! Flamengo clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And here's Messi. The ball has bounced loose now. Nedved. That's good running with the ball. Mbappe in acres of space out wide. Oh, robust challenge. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. উদয় ল্যাং দেওয়ার তো দরকার নাই রে ভাই। Waiting ball. উদয় ল্যাং I দেয়। think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh no, this does not look good. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. উদয় ল্যাং দিয়ে কোনো কাজ আছে? বল না পাইলেই যে ল্যাং দিতে হবে এমন তো কথা নেই। Looking for the far post. Well, that's the keeper's ball. মানুষ ল্যাং দেয় তখন যখন একদম শেষ পর্যায়ে কোনো অপশন নেই, A good watch, a really তখন good না ল্যাং watch. দেয়। Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. যারা যারা স্টুডিও এক্সের প্লিজ স্টুডিওতে লাইক করে দিয়ে চ্যানেলে নতুন থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। Slightly outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish দেখতো আরেকটা ম্যাচ খেলবো। ওকে, আমরা একটা ডিভিশন ম্যাচ খেলবো। দেখি কি প্যাক আসছে। ওরে শো টাইমের প্যাক আসছে। কারেন্ট মেসি, কারেন্ট মেসি।
এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে ডাবল বুস্টার, ব্লিচ কালার, ফিনোমিনাল পাস। প্যাকেজ সিস্টেম কি? হোয়াট এ চিকি চিকি প্যাকেজ! তাই তো কই, কি রে, শো টাইম কাট দিছে, ওগুলা বুস্টার আবার নিচে। এমবাপ্পের রানিং কার্ডটা, এমবাপ্পের রানিং কার্ড, মেসির কার্ড, ডিপ লাইন ফরওয়ার্ড এসএস এর কার্ড দিছে। ইয়ে, নাবিল আহমেদ 1 ভার্সেস 1 খেলবেন? ভাই এতক্ষণ খেললাম, এখন আর খেলবো না, লাইভটা শেষ করে দিব এখন। রাত্রে খেলবো না, রাত্রে, রাত্রে আসেন। জি ভাই, ওই এক ম্যাচই রাত্রে খেলবো ইনশাল্লাহ। রাত্রে আবার 12টার পরে লাইভে আসবো, তখন আসেন। মার্টিন বাটরিনা, টাইমের বক্স। আচ্ছা, আর লাস্ট ম্যাচ আমরা এটা খেলে এখন লাইভটা শেষ করে দিব, ঠিক আছে? রাত্রে ইনশাল্লাহ আবার আমরা ম্যাচ খেলবো, ফ্রেন্ডলি খেলবো, ডিভিশন খেলবো, কোঅপ খেলবো। তো যারা স্ট্রিমটা এখনো লাইক করেন নাই, প্লিজ লাইক করে দিয়েন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার রিকোয়েস্ট থাকলো। আর মাত্র কিছু সাবস্ক্রাইব লাগে আমাদের 1K ডাউন হইতে। চলেন আমাদের ম্যাচটা শেষ করে নিই, যেহেতু কয়েনের ফোর টু থ্রি ওয়ান। Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's away we go then.
Well, they do call it the beautiful game, and the man we see before us now personifies all that is good about it. He is known simply as the King. It's as though the game was made especially for him. Voted the greatest player of the 20th century, but he is so much more than just that. He is a symbol of charisma, of leadership, of sportsmanship. He is the one and only Pele. Now, can they get him away? Not the most accurate pass. Can পাস he get on the দিল end of this? Oh, perfectly measured that. He has found the way through. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Chance! নাইস সেভ And he was there to get a vital touch. Pele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And it's Jordi Alba. That is good strength. It's Gerrard! Steven Gerrard, the man for every moment. He's got himself an absolute peach. And we have liftoff. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. দেখ তো ওর প্লেয়ার একে দেখকে ওকে নিয়ে যায় Well, I'd remind those players, Peter, that Yeah. concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Portugal are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And he welcomes it in. Caught offside that time. না ম্যানেজার কিনা বাধ্যতামূলক হবে না আর এইভাবে হবে। পুরো বিরক্ত লাগিয়ে দিতেছে আমাকে That is ended up in no man's land. And here's Cristiano আর এই Ronaldo. পাসটা আমি কোথায় দিলাম Thuram is আবার someone ফুল পাস so often referred to as the defender's defender. Looking for the run. And that's been intercepted. That's great পুলিশ আধা positioning, ঘন্টা so পর good নেই from him. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. And that's a dangerous ball. ফুট নেই দেরিতে He steps in, and that's the end of that. Oh, that is a good ball to find him. No messing about, just bludgeoned away. তো লেগে খেলা এলে কেমন সব আমাদের দ্বারা ডিভিশন সম্ভব না Cruyff makes a dash for it. Well, that looks a decent There will ball. be 1 minute added তো time. নেটে Ball. Pele finds himself offside. বুসুং বসুং করে একটা গোল খেলে এটা আর শোধে না Pirlo conjures time and space. And the referee has signalled for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Portugal go in Just a at quick half-time reminder today, with please a game to refrain from chase. parking outside this stadium. It's been a Thank pretty you very much tepid for your display. cooperation. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that's how it stands at halfway. We'll be back আমি with the খুব second half ডিপ্রেসড very এই soon. খেলা নিয়ে So the action resumes. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Bale.
Neymar is a player who's always giving defenders headaches. Madrid definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at Pele! Le pass প্লেয়ারের Shot a goal! It's run loose. Who's going to get বারবার ওর প্লেয়ারের হাতে পাস তুলে দিতেছে যে জায়গায় পাস দেয় এই জায়গায় পাস দেয় না আমরা up a gear. That's how it looks. খালি ভুল পাস দিতেছে সে Jordi Alba. That's good play from কি him. সুন্দর খেলতেছে অপোনেন্ট That's a lovely neat খারাপ তো pass. বই Messi in acres of space out wide. And that's another good win of the ball. আর কত স্লো দিবি পা Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Pirlo. Now the ball in. That should be the goalkeepers, and it is. Portugal really are going for it. They here, love Peter. Sheiko. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and না ম্যানেজার নিব আমি আর এইভাবে সম্ভব না এইভাবে সম্ভব না বিরক্ত লেগে যাইতেছে আমার Looking to pass their way up the pitch. ফাকিং রোনালদো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে Your impression so far, Jim? well, considering they're only one down, they're একটা closer to সিঙ্গেল ম্যানেজারের seeing a পারফরম্যান্স second যদি than পাই scoring তাইলেও a হইতো leveller. And he's quick ও to return. ম্যানেজার সেম I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will certainly keep going until they get it. সব And this is Neymar. লোক আমার And the finish! কি আগুন খেলে গেছে আমি তালি ধরতে পারতেছি না Well, this could be it. Past something close to a minor miracle. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Van Dijk. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. And it's Gerrard. Looking for options for ফরেন movement. খেলাইতেছে আগুন আর আমি খেলাইতেছে বাগুন Pass the better. Tries to pass it through. রুমিনিগের কাজটা Kept his দেখো eye on it. And the referee brings it to a close. রুমিনিগে আমি বল দিলাম And one that was always on রুমিনিগে line. কিন্তু ইজিলি বলটা The পায় final whistle. No shortage জাস্ট of থ্রো individual পাসটা লক্ষ্য efforts. করেন At times effervescence, রুমিনিগে but ইজি just বলটা পায় না to show for all of that. And we come to you now. এই বলটা কেমনে মিস To করলো summarise what we've seen today then, Our Jim. World Charity Portugal Fund. really didn't do an awful lot right there. They didn't do much at all. I thought some strong words at half-time would spring them into action, but nothing happened. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. আমি যে থ্রো দিছি রুমিনিগে কিন্তু বলটা পাইতেছে ভাই কি করতেছে যাইতেই আছে এইভাবে কোনোদিন ম্যাচ খেলা যায় হ্যাঁ এইভাবে কোনোদিন ম্যাচ খেলা যায় ফাকিং গেম ম্যান এইভাবে কোনদিন ম্যাচ খেলা যায় একটা পাস থ্রো ঠিকভাবে কাজ করলে তাইলে না হয় কোনো বালি কাজ করে না। সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী লাইভে 12টার পর ইনশাআল্লাহ আবার লাইভ আসবো যারা এখনো চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন আর স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিয়েন সি ইউ ইন দ্য নেক্সট লাইভ বাই বাই আল্লাহ হাফেজ